Boa So, noite a good todos. evening, all of you. I A want to todos pela thank presença e aos all of you for professores being pelo here and aceite our do convite professors for de having aula. accepted the invitation. Nossa, nosso Our webinar de hoje webinar for today é sobre desafios is about the hemodinâmicos no transplante hemodynamic hepático, challenges in da hepatic sala de transplant cirurgia até o in the pós-operatório. Eu vou operating until apresentar o professor post-op. Luiz I'm Marcelo going to present Malbouisson Luiz Marcelo e depois Malbouisson, ele dá and he sequência will aí then com a apresentação dos nossos continue with the palestrantes. presentation of our Professor speakers. Luiz Marcelo é professor de docência da Luiz Faculdade de Marcelo, Medicina da he is USP, é from the coordenador da UV, UTI do Departamento de is a Gastroenterologia e ICU Transplantes, operator on ADTC, the transplant e é on the HC, anestesiologista and sênior do a Programa de senior Reconstrução de anesthesiologist of órgãos e the aparelhos digestivos organ da transplant of Fundação the da Faculdade de digestive Medicina da USP. digestive Ele system from the deseja USP. uma boa aula a todos. So good A class, palavra all é of para you, o and Dr. we'll Luiz Marcelo. pass the floor to Dr. Luis Marcelo. Opa, Hi. So só um segundo. 1 Na second, hora H, a please. câmera falha. Right on time. The camera goes down. Meu Santo Cristo. All right. Opa, voltei. Okay, it's Boa back. noite a todos. Good evening, Inicialmente, all of you. gostaria de First off, agradecer I wanted o to thank convite para you participar desse for inviting me webinar to be part of this webinar. de tremenda importância, particularmente para It's mim, que extremely milito na important, área especially for me, de because I'm UTI e always transplante de working on fígado. the ICU and liver É com muito transplant. prazer que eu So introduzo it's os with dois great pleasure palestrantes de that hoje, I o professor introduce our two Francisco speakers Ricardo today, Lobo, Professor Francisco anestesiologista Ricardo Lobo, do anesthesiologist CET of da the Unfarm de São CET José from do Rio Preto, Unfarme, from que São vai José do falar Rio sobre as Preto. alterações I'll be hemodinâmicas no talking about intraoperatório com a hemodynamic professora Suzana alterations Lobo, in op, and que é Professor chefa da Suzana UTI e Lobo, she's the professora ICU chief da Faculdade de professor Medicina de of São José the do Rio Preto, que vai medicine falar sobre as of the alterações Medical School of Rio hemodinâmicas Preto. no We're talking about pós-operatório, que são post-op especialistas hemodynamic ambos alterations. They're nesse both assunto, tem uma tremenda specialists about this experiência. subject matter. I have a lot Inicialmente, of eu passo a palavra experience, para o and professor I'll Francisco pass the Ricardo floor to make Lobo, para que ele to comece sua Professor apresentação, Francisco depois para a Ricardo professora Suzana Lobo to Lobo, start e the ao presentation, final a then gente to entra num Dr. debate, Suzana Lobo, troca de and ideias, e as then perguntas podem ser we'll pelo go into chat. debate. We can Boa exchange noite, some pessoal. ideas, and the questions can come in through the Obrigado. chat. So have a good presentation, all of you. Okay, it's all looking correct, and the screen, right? I wanted to thank you, thank the SBA for the BJAN as well. We fought a lot in this meeting. You had a lot of hard work for this meeting in the presence of Luiz Marcelo, friend of ours for a long time now. And now specifically, I'm quite glad for this to be a special day for São José do Rio Preto. Right now, we are having a liver transplant number 943. That's a great honor. I was part of the first one. And till this day, we coordinate on the hospitals responsible for liver transplant. So this clearly, after almost 28 years of transplants, it's an experience that we can pass on to you, or we can discuss post-op and anything we can change, perhaps. You know that liver transplant is a complex procedure. It involves hemodynamic alterations that are quite noticeable. These alterations, they are influenced, very much influenced by the patient. We'll be going for the donor patient, right? The donor of the organ. So the patient that will be receiving a transplant, most of them has portal hypertension and cirrhosis, and we will see that in different at different points during the transplant. There are a lot of hemodynamic variations. Liver transplant, when it is performed with all these specificities, all the good practices, we realize that patients have a good survival rate, 80 to 90%. Very different from when things started back in 1950, 1960, when mortality rates was the opposite. Mortality rates were high, now survival rates were very high. So normally transplants, they occur in terminal liver illnesses, and they present noticeable hemodynamic alterations that are very much connected to patients' hemostatic changes. And we always realize the accumulation of blood hemostasis. It is related to the evolution of the patient or the patient's hemodynamic due to the very high likelihood of bleeding. Remember,
that a normal patient, they have a balance between coagulation factors and inhibition coagulation factor inhibitors, especially C-protein, thrombin, and for patients with cirrhosis, there's a diminishment, reduction of those factors. So a reduction more connected to the procoagulants at the inverse. So there's the trend for these patients to have bleeding in cirrhosis patients, even though it's lessened comparatively to normal individuals. So the procoagulants are further reduced. It does not mean necessarily that they will bleed. 15, 20, 30% of patients, they have thrombosis instead of hemorrhaging. So these happenings or hepatopathies related to coagulation will influence the hemodynamic quite a bit. And we realize that a few factors on the blood hemorrhage factors having coagulation disturbia, this is related to the diminishment of platelets, platelet dysfunctions, especially for coagulation factors. While when it's connected to thrombosis, we have an increase, a noticeable increase in the only factors that increase and the reduction of anticoagulants, especially antithrombin, protein C and S, but much less than coagulants. There's where we can have a thrombosis possibility. So either way, our goal is to speak about patients' hemodynamics. We need to remember there are three basic phases during liver transplant. First phase is the section of the abdominal part of the pre-angiopathic and hepatic dissection. So the patient gets to the operating room. The surgeons, they deal with the patient, get them ready for the liver removal. So normally patients with a higher level of cirrhosis, more advanced level of cirrhosis, they present portal hypertension. This is noticeable, a higher heart rate. There is noticeable blood loss during this phase. With the varices that the patient could have, coagulation disturbia, as I said, this can lead us to hypovolemia or hypotension. A lot of patients, they get to the operating room with a excessive ascites, and this will lead to important alterations. It can cause relative hypovolemia. At the same time, there are coagulation disturbia that will lead us to hypotension, hypovolemia, and sometimes we have the loss of protein due to the volume, acidic volume. So surgical handling must be careful because on top of the levers handling the vena cava handling vena porta, they can have changes in arterial pressure. So during the following phase, which is the phase where there is a clamping of the vena porta and the vena cava and the hepatic artery, we have the anapathic phase. This is this vascular clamping, and clearly this will reduce the heart rate. There are several clamping techniques. The one that we use most in our hospital and the whole world uses is the partial clamping. We call this a pegback. But even though we've done in the past the total clamping, sometimes we need a total clamping. And then there is a drastic reduction of the return. So we also have made use of the extracorporeal circulation, this circulation using a device that could improve, but there's also complex situations such as complications, circular embolism, and this led us to drastically no longer using this. So basically we use pigback. So this heart rate reduction, this is very important. This will lead us to a reduction of the heart rate, hypoperfusion, the total hypoperfusion of our organism, and top of that, the patient gets to us with portal hypertension that is advanced. This will be another factor to reduce heart rate. So either way, heart output, sorry. So there's notable cardiovascular instability. We use vasopressor and inotropics. We make hyperperfusion is very careful. We need to comment on this soon. And on top of that, we have
we're also collaborating with the coagulation realized due to the absence of the liver during this phase. When the anapathic phase ends, which is when we, as vascular system, we connect the miliary side. We call this neoliver, the patient's neoliver. This third phase is called post-anapathic. We call this post-anapathic or post-reperfusion. Usually we call it post-anapathic or neopathic. It starts with reperfusion. This is the most critical phase of the liver transplant. There is a portal hyperflow due to the new vascular system, this new amount of blood going to the heart. This, a lot of the time, leads to this portal hyperflow can cause issues in the graft. This can have an issue for the patient's recovery. If the patient has a cardiovascular instability during the revascularization, we need to intervene with vasopressors and inotropics, and this actually will only improve during the first 6 hours post-transplant. I made this diagram so you'll understand. Here we have a chart showing that the surgery starts at 0 time. So usually it takes an hour and a half for the anesthesiologist to get all their procedures, the intubation procedures done, the catheters, the arteries, the veins, central catheters, the global monitoring of the patient so that surgery can start. In the pre-anapathic period, until the point of the veniporta clamping, it's about on average 2 hours. The anapathic phase lasts about 50 minutes to an hour, and the final phase, which is the neopathic, around 2 hours, 2.5 hours, when everything goes okay. So we have around 5 hours and a half, up to 6 hours of surgery for another hour pre-surgery, which is the moment where the anesthesiologist gets the patient ready. During these 3 phases, this is important for us to separate things into phases because they each have their own characteristics. So here we have what happens for the patient. In regards to bulimia and hypovolemia on the pre-anapathic phase, for the handling of the patient, the loss of the acidic volume, the reduction of the coagulation factors, worsening the patient's coagulation noticeably, hyponatremia, because it ends up being diluted for the volemia, the patient's volemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, low magnesium, and usually a hypothermic patient, which is a noticeable worsening, which worsens coagulation further, and oliguria if they go for hypovolemia, which is quite common. During the anapathic phase, which is what happens after the veniporta clamping and the anterior vena cava, this will have a huge issue for the patient. The surgeon needs to be fast during this phase. They must take about an hour. They can't go over an hour. And this leads us to a serious liver issues if we keep going forward like that. The main characteristic is fibrinolysis worsening, drastically worsening coagulation, losing blood volume. This will reduce heart output further and worsening of the patient's volemia. After the anapathic phase, after reperfusion, the neopathic phase, mainly in reperfusion, a hyperpotasemia, like potassium, going towards arrhythmia, heart failure, even acidosis, much more motivated by the clamping of the portal arteries, which is bringing back the cytosins, the interleukins, and the abdomen, the clamping, the partial clamping or total clamping of the lower vena cava, the entire lower extremities during these 50 minutes an hour. Their blood flow is stopped. When reperfusion happens, this acidosis really, really damages the patient if this is not under control. There's a notable hypertension due to the difficulty of the patient to get to carry this new volume. A lot of the time, this instant hypovolemia and reperfusion leads us
do an extreme amount of damage to the patient. There's also hypothermia fibrinolysis. Continuous fibrinolysis after, usually after an hour and a half in the idiopathic phase, it starts to improve noticeably. What do we anesthesiologists worry about during the idiopathic phase? We need to correct problems. So recently, they've used almost routinely antifibrinolytics, especially tranexamic acid, but our services, we have reduced the usage of tranexamic acid in situations where there is no possibility for the patient. Well, there was no situation for thrombosis on the vena porta or the artery. We use this if there was a case in the preoperatory phase on the assessment of patient situations where we've had thrombosis, then we abolish the antifibrinolytic in any phase. So unless there's a lot of bleeding, normal bleeding. Balanced solutions to maintain the base acid are chances plasmolite, even though the name is a commercial name, it's the only one in the market. So we use the solution, a balanced solution with 7.4 pH level. I think that's the best option for the volemic replacement during liver transplant. Some point Luiz bring back that it's a balanced solution, but it has a pH that is a bit more acidic that may not be the best option. That's why we always go for plasmolite, albumin. Routinely, we replace albumin because we're replacing hot hypoalbuminemia. But patients with acidics, they have high reposition, so we practically have a volemic substitution every 2 plasmolites. We use a flask of albumin, except when there are no complications. Albumin is not that low, and we use 2 or 3 last during entire procedure. Coagulation, we keep it using prothrombinic complex, and in a few situations, this is quite relevant. We have a lab assessment of fibrinogen. Fibrinogen is factor 1 of coagulation. It's very important to be able to form clots, and either we use peroxicetado or hemacompletan. This will vary from patient to patient. This will depend on the moment, the hospital's availability, and hematocrit. Replacement when there is noticeable blood loss, hematocrits go down a lot, hemoglobin goes down, so there's a need for the replacement concentrates of hemocytes. But always very carefully today, due to the techniques advancement, the surgical technique, due to the experience of the surgeon and anesthesiologist, the replacement of hemocyte concentrates is a lot better than it was 10, 15 years ago. So antifibrinolytics, if the patient needs it, we keep it going during idiopathic phase. These days, only in specific situations, the balanced solution, albumin, can continue, prothrombinic complex as well. In this phase, we no longer replace fibrinogen because there is no liver, so you don't need to replace it. It remains in circulation. Neopathic, we keep the same products that we use, the same drugs we use, and the pre-anapathic phase. Same. So for the pre-transplant phase, we really worry about the excess of vasodilators that the patient has. Actually, I already showed this on the second or third slide to you. It's not the excess of vasodilators, it's that the reduction globally, the reduction is lesser than the vasoconstrictors. So with that, the patient really has generalized vasodilation that have a higher, that there is a low resistance. So the hyperdynamic state of the cirrhotic patient, they call it. So at this hyperdynamic state, the circulation is very thorax and abdomen. So this will tell us that this is what carries an elevated cardiac heart rate. So the distribution of the volume in our whole body is depleted. So this is easy to understand.
The circulation has a lot more abdominal and thoracic than for extremities. So the patient's PVC, the POAP is low, and this leads us to intraoperative conduct that we will comment on soon. The patient, due to this hypovolemia of the patient, they keep their tachycardia, but patients usually get to the pre-op already under control with beta blockers. That's the most used is beta blockers. So there is renal vasoconstriction that is noticeable for hepatic patient, cirrhotic patients. A lot of the time, it's so noticeable, and it leads us to a passive renal dysfunction. And there is what we call delusional hyponatremia due to this volume that is retained, and this makes it so sodium is diluted. As I said, this normalization will only occur after 6 months after the transplantation when things run normally. The therapy that we use in the operating room to get things done the best way possible, bulimia, is the monitoring, choice monitoring. We categorize the lung artery and the continuous heart output as we use it. We started to use, as I said from last year, especially this year, echocardiography in specific situations. Not every patient will have this done. Our therapy has as a goal to keep average arterial pressure under 65 millimeters of mercury. There is this half a milliliter per hour, and lactate, if possible, reduce 2 millimole per liter or reducing 10% per hour, especially in the first 6 hours. Even though we know that lactate has a delayed variation, it's a lot better not to use it itself. The result is self-gasometry, but it's evolution, and we keep the SVO2 main saturation higher than 70%. So this is defined by the volume. At the start, we also emphasize, okay, is it necessary? Is this the necessary amount of volume? Is this correct? Or is there a construction since the patient has a noticeable vasodilation? Do we need to provide more volume? And with that, we use fluid responsivity. This may be with a movement of the lower extremities, but it's not common due to the patient's availability not be able to do so when you use liquid infusion from the liquids that we already know, how fluid responsiveness works, and we want to know if we need to provide this or not, if we need to supply this. Because a lot of times the patient needs it. It's not the volume, but it's the usage of vasopressors. That's where echocardiography brought us a lot of help. We always thought about, okay, volume, or vasopressors, and echocardiography. This really helped. So with this, we can choose the best alternative possible. Always remembering, we say, not every patient needs volume, but no, not everybody that answers is going to receive it. That's why echocardiography, transexophagic echocardiography is relevant. And the operating room, this is one of the slides that I think it brings you a lot of information for liver transplant, for monitoring, intrahepatic monitoring of the patient's bulimia. We have several monitors that we can use, starting with invasive blood pressure, arterial pressure. This will provide us with the information of the arterial pressure, and we always use radial pressure. So the catheterization of the radial artery, but we know it will be catheterization of the femoral artery. Actually, I talked to Luiz about a years ago. He informed me that they were using catheterize the femoral artery. This this shows the arterial pressure that it's better than it was radial, with a few improvement parameters. Are there limitations for invasive arterial pressure? Yeah. Remember that peripheric arteries
they don't form the average central pressure correctly. This number is a bit underestimated. This will cause an issue when we need to use vasopressors in high doses. So it's interesting. Interesting. We use for all patients. We decide to use catheterization of the femoral artery, and we've been in both situations. Same patient, we try to measure both femoral and radial, and the femoral one has an elevation that is a bit higher. We can use the lung artery catheter if it's for thermal occlusion, be it for direct measurement of the arterial. The lung artery is an issue because it's invasive and it's not so perfect for selenium. It can be used. It can be utilized as for the pulse wave analysis, plus the heart rate can be measured, sure, with calibrated devices on our calibrated devices. Generally, we use uncalibrated front track, and with calibrated, we use FML or peak, but we are using about 40, 50 patients now. The last few we worked on. It's less invasive than for calculation of the heart rate. It does not calculate the true heart rate, especially for a patient with advanced cirrhosis. It may not be the best option during the entire liver transplant for a non-calibrated patient. For the calibrated patient, clearly, there's a noticeable improvement. Again, we can utilize the analysis of the pulse artery. It's important for the variation of systolic volume. It foresees sees the responsivity. You need the patient to have a sinusoidal rhythm and not always for a cirrhotic patient during the post-perfusion phase, or even with the anaphatic phase, you maintain the sinus rhythm. It's not that easy, but if it stays on track, it will respond well. Always remember that there are difficulties. It will assess when the patient has an effort in breathing. We need to keep the patient very relaxed. And it is accurate. The current volume was between 8 and 10 ml per kilo. But what is a lot of advantages, really, I believe. It's a peculiar situation is echotransplantation. It gives you a direct measurement of the heart rate. It monitors the possible of ischemia, myocardial ischemia. We really are concerned when it comes to reperfusion, immediately after reperfusion, and it can't clearly assess the image and through the numbers that it offers a possible lung embolism, shunts, and valve pathologies. There are difficulties for its use. First, you need to be well trained. You need to have specific training, and the SPA to provide this for us, for SCologists to do so, and it needs to have experience. We are in a preliminary phase training. We have people that help us sporadically, people that work with heart surgery. They help us a lot during liver transplants and offering help in diagnosis. We are actually learning to use echotransplantation because it has a high advantage. It is limited vision in the operating room because we only see the myocardial part, and there are a few issues. And actually, some time ago, I was talking to folks from the USP, the clinical hospital of São Paulo, and they actually interrupted the use of patients at that time because the esophageal varices broke. We were concerned, and we use echocardiogram only when we have the pre-assessment or pre-anesthetic assessment, the patient's assessment. We need to have a team diagnosis that goes through echocardiogram, and we observe if there are exophageal varices or not. If there is a thick caliber one, we do not use echocardiogram, only medium and small calibers, and there is a risk of exophagic due to the passage, but we are concerned about that. But that's what we've used in the intraoperatory measures. The end goal is to
avoid the inadequate heart rate for the patient or an elevated heart rate when there is reperfusion. This always leads to tissue hyperperfusion, epilepticity, and acidosis. It will increase noticeable issues with coagulation. We need to avoid hypovolemia. That's why management is so important. If hypovolemia is not correct, it leads us to graft failure, and the patient must be slightly restrictive, but we try to keep them within the volemia as much as possible. Reperfusion is a critical moment for transplant. That's when we have the opening of the vena porta, and all the stagnated blood goes back. The circulation goes through the liver, taking noticeable metabolic scores, and we use vasopressors such as noradrenaline. Here I put down a chart that we usually utilize after 1 or 2 hours from the start, but the patient, as you can see, they have a noticeable hypertension. Sometimes we use noradrenaline from the start and increase the dosage according to the need. We regulate the dosage according to the need. Antifibrinolytic, we don't always use it, and when there is a need, we use it from the start. The use of mannitol when there is a renal dysfunction that makes possible these increased diuresis. It doesn't always work. Magnesium sulfate, we replace it when there is a need. We use at a moment for perfusion, especially calcium chloride, about 15 to 20 minutes before reperfusion, and especially so there's not as much arrhythmia because it protects the myocardium during arrhythmia. So we know that there's an increase in the heart output during a few situations, but most of the time we see there's a reduction of the heart output. So a noticeable arrhythmia. So this is the most critical moment that we have during liver transplant. Remember, a serious lesion post-reperfusion leads us to primary perfusion. So this patient is relisted, so they get a new organ. So reperfusion is given due to the increase of free radicals in the oxygen, the leukocytes, Kupfers cells, sinusoids, inflammatory mediators, and vasoactive mediators. This leads to reperfusion through sinusoid vasoconstriction and aggregation of platelets, and this leads us to the depression of ATP, of transplant. And there is an initial phase called oxidative stress, which is a delayed phase of the recruitment. So this reperfusion, when this situation occurs, leads us to what we call post-hyperfusion syndrome. About 10 to 30% of patients have this syndrome. This is characterized with an increase equal to higher than 30% of arterial pressure for a minute and happens 5 to 10 minutes after reperfusion. Usually we use a lot of medication to control this. The characterization of this is given through arrhythmia, hyperkalemia, and acidosis, all of them associated. The absence of the post-reperfusion syndrome is what all of us expect. 70% of patients have this and is characterized through an improved hemodynamic that is kept a low need for vasopressors, good oxygenation of the graft visually. The patient improves the base excess, reduce potassium and lactate, even though at the start it does not appear to be reduced. In a later phase, there's a reduction. That's it. That's what we had to say during the intraoperatory, and we are available to answer questions if there are any. Thank you very much for now. Thank you, Professor Lobo, for the excellent presentation. I actually have some questions, but I'd like to ask Professor Ana Lobo so she could speak about hemodynamic alterations during the post-op period. Boa noite a todos. Good evening, all of you. Thank you, A professora Eliana, Professor Eliana, Professor Malbouisson, here trying to pass a bit of our experience on. So
Tá compartilhada a minha tela? My screen shares up. Me avisa se não estiver Let me passando. know if it's Então, not o working. So objetivo aqui é eu the falar um goal pouquinho do here que is to acontece talk na a bit UTI, about what né? happens at the Lembrando ICU, que os nossos pacientes remembering que that our vão patients para that os go nossos to hepatopatas, our eles liver patients, são they pacientes que têm alto risco are de, patients that a high de risk complicações of durante a internação e complications alto risco de during mortalidade. internation Se a and gente high olhar, esse é um mortality estudo, por rates. If we see exemplo, this do Rio de study Janeiro, de here duas in UTIs, Rio de que Janeiro, mostra 2 que ICUs, this dá uma ideia shows, do quão alta é a this gives us an idea of mortalidade how high the desses mortality rates hepatopatas na for UTI, these né? liver Sejam patients os in the pacientes clínicos e ICU, o be they transplante clinical hepático, aqui patients nessa and época no Rio de liver Janeiro era em transplant torno during de this time 25% in de Rio de taxa Janeiro de was about mortalidade. 20%, Se a gente 25% olhar em mortality termos de rates. comorbidades, So a we look at it cirrose, in sem terms dúvida of nenhuma, aquela cirrhosis, que está that's without a doubt, a mais associada a um the one that is risco most associated aumentado de morte em with a relação a higher outras risk comorbidades. of Isso já deaths foi falado relating pelo to other professor morbidities. Lobo. A This gente was tem, said by então, Professor um Lobo. We paciente have que tem uma a patient vasodilatação that has esplanqunica generalizada, né? a Que é o generalized mesmo tempo que vasodilation at the same time vasoconstricção de determinados and have territórios. Isso vasoconstriction of leva a certain uma territories. And sobrecarga this importante leads do us coração. to a Esses noticeable pacientes evoluem overload com of the cardiomiopatia heart. cirrótica, com They can move hipertrofia on to miocárdica, cirrhosis, com myocardial problemas hypertrophy, renais, né, com insuficiência kidney renal, issues, e assim como kidney outras failure, complicações. Então, and so esse other regime de complications. hipertensão portal que esse paciente So this passa, patient né, ele vai levar a todas essas goes through, they complicações. will Quanto go mais towards evolui a all these cirrose, passar de complications. B e sair de C, So mais se agrava essa disfunção the circulatória, more it moves on, the levando more até a worse this insuficiência circulatory failure adrenal is, leading e us to duas adrenal síndromes super insufficiency importantes, além and da two very cardiomiopatia important syndromes cirrótica, que é on top of relativamente frequente cirrhotic nesses pacientes, a cardiomyopathy, gente which is tem noticeable in this alguns patient. casos de We síndrome have a few cases hepatopulmonar ou of síndrome de hipertensão, hepatopulmonary uma hipertensão syndromes or a pulmonar hyper importante, que são todas noticeable pulmonary condições hypertension. graves que These are podem all serious complicar conditions which can complicate o perioperatório desses the pacientes, né? perioperatory Então, situation for além this disso, a patient. gente So on tem top of próprio that, cada vez mais pacientes com we have more and cardiopatia more isquémica. patients with Então, ischemic comorbidades são frequentes, liver disease. como So essas todas aqui. liver Esses illnesses are pacientes frequent. geralmente These patients, they são frequently pacientes que are já têm patients ascite, that already síndrome have renal, ascites, né? Má hepatorenal nutrição, syndrome, coaglopatia, como já foi malnutrition, falado, e coagulopathy como is eu disse, said. todas essas And as I complicações said, aí all these associadas complications are à associated dificuldade aí de to manejo no pós-operatório. difficulties in Esse é um managing the estudo, a post-op. gente So sabe que, this por is a exemplo, a study, cardiomiopatia cirrótica, ela foi you know, that redefinida cirrhotic cardiopathy recentemente, was tá? redefined Mesmo recently, redefinindo aí para even três, redefining, ou seja, a disfunção three, well, diastólica é extremamente comum, a systolic dysfunction disfunção is sistólica, quite né? common. Systolic Problemas de dysfunction, ritmo, de rhythm issues, prolongamento de intervalo an QT, extension tudo of isso é the frequente nessa QT síndrome. interval. This is E quando all a gente very avalia frequent, a and we sobrevida dos assess the pacientes no survival rate of pós-transplante, patients in a gente observa post-transplant. que aqueles We pacientes que observe têm that these patients cardiomiopatia cirrótica ou have cirrhotic mesmo cardiopathy or hipertensão pulmonar, né, pulmonary eles têm hypertension, piores they have desfechos no worse pós-operatório de outcomes in the transplante de post-op fígado. Esse for liver estudo, por transplant. exemplo, So this study, for instance, avaliou a resistência vascular pulmonar e this assessed mostrou que uma pulmonary resistência resistance, vascular pulmonar and it showed aumentada that é um increased preditor pulmonary independente resistance de mortalidade, as formação de independent enxerto predictor nesses pacientes of que vão a death, transplante com mortality hipertensão rates, and failure of grafting for these portopulmonar, patients, né? and Nível aí acima de a 250, level above mais do que 250 dobra a and mortalidade more than doubles the desses. mortality Tá? Em rates for resumo, these patients. o So to transplante de summarize, fígado é uma liver cirurgia bastante transplant complexa is na a very medicina moderna, complex né? E surgery in é modern medicine, caracterizada por and it profundas is alterações characterized by deep fisiológicas que esses physiological pacientes alteration passam that these e patients go through. And it's desafio para nós, challenging for intensivistas, para us os anestesiologistas, intensivists and intervir, e esse anesthesiologists. tratamento deve ser, sem dúvida nenhuma, This treatment, without a doubt, individualizado must be e baseado individualized em and evidência. must be Bom, o que evidence-based. fazer? So Na what do we nossa do? experiência, esse aqui é o In our consenso experience, this is the brasileiro de consensus, the terapia Brazilian hemodinâmica consensus for perioperatória, né, preparatory guiada por objetivos da dynamic surgery, sociedade, da SAESP, led by the SAESP. e a gente sabe que And we aqueles know pacientes that these submetidos à patients cirurgia de that grande go through porte
large-scale pacientes de surgery alto risco, or eles high-risk têm que ser patients, monitorizados, they né? must be De monitored preferência, receber terapia and dirigida por meta, preferably seja por must go through surgery. métodos Goal, minimamente invasivos ou minimally mais invasive invasivos, methods in como surgery, naqueles or pacientes mais more graves, invasive que ones, eles such as the devem more ser serious internados em patients, UTI. and they Eu acho que must isso go já é to the consenso ICU. de inúmeras I think sociedades this is internacionais, a não consensus só a for brasileira, a many international francesa, societies, not a just Brazil. chinesa, etc. French Muitas society, Chinese sociedades society, a lot of preconizam societies, uma they otimização recognize perioperatória. a E o que perioperatorial significa? optimization. What Para does this nós, mean né, then? a gente sempre fala, Well, essas for cirurgias de us, grande always porte talking about que os large-scale pacientes surgery, passam, né, são pacientes de the alto patient go risco, for these are high idosos risk patients. geralmente, que têm uma They're reserva usually cardiovascular elderly. baixa, They have a low muitas cardiovascular vezes reserve. A de lot of the disfunção time, renal. Eles, renal, a they have pergunta que a kidney gente failure. The faz é: será question que that esse we ask paciente is está apto a this passar por patient tudo isso, apt né? to go É through um all paciente this? que vai passar por uma cirurgia A patient traumática that de will grande go for porte, se ele traumatic tiver uma surgery, reserva large-scale surgery, if they have cardíaca ruim, vai a ter um bad desequilíbrio entre oferta e reserve, consumo de there will oxigênio. A be oferta desse paciente não a consegue atender a demanda misbalance. metabólica desse So the paciente. patient Ou cannot accept seja, the ele demand passa for por this uma patient. crise So they circulatória e go through a entra circulatory num crisis círculo and they vicioso de go into a isquemia, vicious cycle hiperfusão, of ischemia, inflamação of e perfusion, manutenção de falência de inflammation, múltiplos órgãos. and Lembrando multiple que organ failure. esses So pacientes remembering that morrem em these geral de patients, falência de múltiplos they órgãos. usually Eu gosto pass sempre away de from mostrar multiple organ failure. esse estudo I super always antigo, né? like Na to verdade, show foram this monitorizados very alguns old pacientes study. com They swangans, monitored a e few aqui a gente patients vê with o que lung cancer. acontece com o paciente, We saw esses pacientes what de happens to these grandes patients, cirurgias, quando large eles são surgery monitorizados patients, when com they are catéter de monitored artéria pulmonar. O que with que a a gente vê? Que pulmonary depois artery. We da see that indução da after anestesia, o índice cardíaco the cai anesthesia, e a the resistência heart vascular goes sobe, down and tá? vascular Isso, resistance quando o goes up. paciente So acorda, ou seja, when the desliga-se patient a wakes up, anestesia you e o turn off paciente anesthesia, the acorda, patient isso se wakes up, reverte, né? O índice this cardíaco sobe, a goes resistência reverted. se So normaliza, isso the resistance tudo está normalizes, acontecendo. Se a heart rate gente olhar goes só a up, and this pressão all happens. arterial, We only a look gente at não consegue arterial enxergar pressure. isso aqui. We E can't isso see aqui this. é, na So all verdade, o of padrão this dos sobreviventes. is Quando actually se the olha para os standards for padrões survivors. When you look dos at the não sobreviventes, a standards gente for vê the que esse non-survivors, retorno, essa you can melhora no see débito that cardíaco não there is a acontece, return. que a This resistência improvement of the heart output does também not happen. continua alta, So né? E isso resistance stays tudo high. continua So com uma all of pressão this arterial normal, continues with né? normal Isso que heart parece rate, muito mais normal um arterial padrão de pressure. um This paciente com looks more insuficiência like the standards for a cardíaca. patient Esse é with um heart estudo failure. nosso aqui, So this is a study that cirurgia we de have grande porte, in né? large-scale Pacientes surgery, submetidos à patients esofagectomia, going through pacientes esophagus ou cirurgias surgery. vasculares, So cirurgias de patients grande porte, em que a gente large-scale monitorizava e olha o surgeries que were acontece com monitored a oferta and de look at what oxigênio. happens Depois da with the supply indução, of a oferta oxygen. de After oxigênio induction, the cai supply of oxygen goes significativamente. down E aqui a significantly. gente tem um grupo que And foi here we have a otimizado group somente that com was volume, e optimized esse recebeu only o with the volume volume, mais and this one got dobutamina. A gente vê uma the diferença muito glutamine nítida. volume. We can see a Se a very gente olhar para esse clear, grupo, very na marked verdade, é isso difference. que vai estar If you look at acontecendo com a this group, this is maioria what dos will be nossos happening with most of pacientes our patients quando submetido when we durante go a through anestesia. Aqui é o transporte anesthesia. e aqui foi a This is the transport, recuperação, and this né? is the recovery. Quando, olha como demora para I can see recuperar how quando o long it paciente takes chega na to UTI. get it back E o que é a when a oferta de patient goes to the oxigênio? A ICU. oferta So de what oxigênio é o is the oxygen produto delivery? This is do the débito product cardíaco com of the conteúdo heart arterial de output oxigênio. Se a gente or the quiser arterial content of otimizar a the oferta oxygen. de If we want to oxigênio, optimize nós temos que the supply of otimizar oxygen, o we débito need to cardíaco, ou seja, o optimize volume heart sistólico, so systolic através volume de through fluidos, principalmente aumentando a fluids, pré-carga, mainly né, para melhorar increasing a the oferta de preload oxigênio dos to pacientes. improve E no the oxygen transplante de delivery for fígado? patients. No And transplante in de liver fígado, transplantation. parece que So é for muito liver parecido. transplant, Eu it achei seems esse to be estudo very aqui de similar. I 676 found this study, casos entre 676 que foram cases. submetidos a transplante They hepático, went em que to eles liver fizeram 10 transplant medidas and they took da oferta de 10 oxigênio, do measurements índice of the cardíaco oxygen durante a delivery cirurgia, and tá? the E a gente heart rate observa during uma coisa surgery. muito And parecida, we mas qual era o see objetivo do something very estudo? similar. Era What was the avaliar goal? quem The evoluía com goal was injúria to renal assess aguda, who moved on tá? to No acute pós-operatório. kidney Lembrando que a failure, injúria renal aguda é um acute marcador kidney injury muito during frequente no surgery. This is a pós-operatório, very né? frequent 30 até marker in the post-op. 40% dos 30, pacientes 40% of fazem patients, injúria renal aguda they e é um acquired marcador acute aí de kidney
knee injury, and this is the marker that algum sofrimento really tecidual there em really termos de was some kind perfusão. of
tissue E esses damage when it comes to autores perfusion. And acharam these que authors, a they área found sob a that curva, eles the avaliaram a area área sob a under curva curve, para pontos de corte de oferta de for core oxigênio de points 300, 400 of e 500 cut e points of 340, observaram 100, que 500 for o oxygen delivery, desfecho and com they injúria saw that renal the outcome aguda, that que was ocorreu the em kidney injury 47%, that foi occurred in muito mais frequente 47% aqui, was much more frequent 55% here, deles, na 55% verdade, of them quando actually, eles não when atingiam they um did not DO2 reach a acima de DO2 500. above E quando 500. observaram aqui que um And when tempo they observed abaixo that the sob a time curva com DO2 under menor que curve with a 300, DO2 aumentavam below 10% a 300, it emergência para increases cada their 100 ml chances every 100 milliliters de oferta de oxigênio, of oxygen 10% a chance delivery, de óbito desses 10% pacientes. for these E é bem patients, interessante a and gente olhar que os pacientes que morreram eram the pacientes, desculpa, que os survival rate. So pacientes que fizeram the injúria renal patients that aguda, had ou acute seja, kidney aqueles injury, não respondedores que so não aumentaram a oferta de non-responders that did oxigênio not durante increase a kidney cirurgia, que oxygen delivery possivelmente during tinham surgery, resposta that pior, possibly né, uma had reserva worse cardiovascular responses, pior, eles a eram mais cardiovascular velhos. reserve that was worse, they Interessante, were eles tinham older. muito mais It's pacientes interesting, tomando they had a lot more beta-bloqueador, patients taking o que beta blockers. possivelmente impedia Possibly que esses this pacientes impeded the patients tivessem uma from resposta having durante a a cirurgia, melhorando response o during seu ritmo surgery, cardíaco de forma improving espontânea, their heart e eles output in a não spontaneous tomaram mais manner, fluido, aqui a and gente they did vê que not take tomaram mais ou more menos fluids. o They mesmo tanto saw de that fluido, e the amount of eles fluids, and precisaram de mais they needed vasopressores, more tá? Na vasopressors. análise multivariada Multivariate continuo aqui uma analysis oferta de oxigênio baixa continues with como the o oxygen preditor delivery low, é, the predictor. Looks like de uma evolução com injúria renal aguda no soft evolution of score matching, acute num kidney grupo mais injury with balanceado, a isso se score repete. matching in a more Ou balanced seja, os group. rins são It is repeated. vulneráveis So à injúria kidneys are isquêmica, vulnerable to ischemic é o que a injury. gente chama do canário What do we call aorta, it que é o primeiro que sofre. on the Quando ele sofre, first provavelmente thing outros também vão suffering yours, sofrer, and né? when the Devido a kidney essa alta suffers, demanda de other things are oxigênio. suffering E due to the high possivelmente a demand of oferta de oxygen. oxigênio ela And deve ser um possibly fator the de offer risco of oxygen potencialmente may be modificável a para a gente trabalhar risk e factor that can be melhorar modified to work on o and desfecho improve desses on pacientes. Bom, for o this que é patient's a outcome. Well, otimização perioperatória what is que o perioperative professor Lobo já optimization that falou, Professor né, Lobo already talked que about? é o objetivo aqui? That is the goal. É o uso de um cuidado protocolizado, preemptivo, ou Oh, seja, it's antes de que as preemptive with the disfunções protocolized. orgânicas ocorram, Before organ maximizando, failure melhorando a happens, oferta, o débito cardíaco e, portanto, a oferta de oxigênio, com o objetivo de prevenir esse desequilíbrio de preventing oferta e consumo de this oxigênio e, balance between the consequentemente, offer and lack disfunções of oxygen orgânicas. and Nós temos consequently dezenas e organ dezenas de failure. We have estudos, inclusive do nosso tens centro, and que many mostram studies from our own que hospital even a gente otimizar that shows us procurar that uma oferta de optimizing oxigênio and adequada, looking mais for adequada para cada adequate paciente, melhora oxygen desfecho. it Esse é um improves estudo it que estava improves the faltando, outcome. é um And estudo this is a study controlado, that we were missing. randomizado, This was a né, que foi controlled randomized feito study that com was mais done de 300 with pacientes more em than cada 300 grupo, patients in que each group não teve that mais, depois de did tantos anos de after so estudos, many provavelmente years of os study, cuidados gerais especially melhoraram, mas general uma tendência care clara improved, que é but there's melhor a clear desfecho quando trend os here. pacientes são There is a otimizados e better quando a outcome gente when faz patients are análise por optimized, protocolo, ou And seja, when we go todos os to pacientes que protocol realmente foram analysis, otimizados, all patients that were ou actually aquele, ou quando foram optimized retirados os 10 primeiros were removed casos, assim como for numa stent outro cases estudo que fez as uma and análise another bayesiana, Bayesian mostrou-se que Bayesian isso foi analysis estatisticamente significativo. to Bom, show e o that que this was significant. monitorizar então? Na Significant. UTI, So, quando o what paciente do we chega, monitor in the ICU with the obviamente o mínimo patients? para a gente é uma linha arterial, Minimum for the patient is uma their arterial line, acesso and verocentral. there is a Com centralized acesso arterial, a access. gente So pode pegar a PAM we can de um get lado, the APM on com one acesso side. venoso, a gente With a tem a venous PVC, access, we have a PVC. e com a diferença, é With importante the eu medir a PVC, noticeable porque a difference in the pressão de PVC, perfusão because sistêmica the não é só systemic pressão arterial perfusion média, is depende de not uma just PVC também. this, as Se eu it tiver depends on uma the PVC PVC as muito well. alta, But eu they vou have precisar de a uma high PAM muito PVC, mais it's going to need alta a para PAM dar uma that is much perfusão higher for sistêmica perfusion adequada para esse systemic paciente. Eu posso, a gasometria, participation. eu So posso in ter a gasometry, SbO2, o delta see PCO2, the delta que é um marcador PCO2. substituto do débito cardíaco, That's se o a paciente não tem substitute for mudança, the hard tá? outputs. You don't have this Catéter vesical, eu anymore. A tenho a stator, pressão basic physical stator. intraabdominal, é um They have método abdominal pressure. barato, né? It's a cheap method Que a gente pode of fazer a medida da what we pia, can do. e
and PAM-PO then tem a PEM, pressão that is, superficial abdominal, we que é have um the dado bastante perfusion, importante. which is E o very important lactato, piece of como já data, foi and the falado. lactate, as was said Como before. monitorizar esses How do pacientes? we Como são monitorize these pacientes de alto patients? risco, These né, are high-risk geralmente a gente vai patients. precisar de uma Generally, we will need monitorização a mais monitoring, invasiva, o which que a is gente more considera invasive, catéter that de we consider termodiluição the ou thermal termodiluição dilution considered transpulmonar, ou seja, catéter de transpulmonary Swan-Ganz, como thermal dilution. So, monitorização invasiva. what Né? invasive monitoring? E é And claro que se eu tiver pacientes aí com sure, if I have a cardeal de patient menor which risco, sem risco at a higher cardíaco, sem risk without hipertensão the pulmonar, a gente talvez without the possa pulmonary usar hypertension, we may be métodos able to minimamente use invasivos. minimally Se a invasive gente methods. olhar, eu gosto muito desse And if esquema we look aqui at que this, we sugere o que have usar no paciente de alto risco. Se o use this in paciente high-risk patients. não é um If the paciente de patient, if alto it's risco, not a né, high-risk mas patient, ele vai ser submetido a uma but they will cirurgia de grande go porte, a gente high pode usar análise large de contorno de surgery, large scale. pulso So we can use e pulse métodos não analysis and calibrados. Para aqueles non-calibrated pacientes que methods. têm Patients that falência have hepática, né, que é o caso liver do failure, transplante ou which is sepsis, the case of the sepsis transplant, preferencialmente a gente vai usar um preferentially, método we will be quando using a method usar when we análise de contorno use de pulso, the é analysis. preferível que se faça o débito It's cardíaco preferable com that o we uso use a de um hard método rate, but the calibrado, use of a seja calibrated por method, termodiluição ou be it por through thermal lítio, o que dilution for, or lithium, mas um método as calibrado é mais indicado. calibrated method is Lembrando more que muitas indicated. vezes esses But pacientes têm remember that a lot of complicação, the se time ele tem, por patients have exemplo, complications if, hipertensão for pulmonar instance, they have ou ele tem falência de VD, pulmonary hypertension, or if they não have tem VD jeito, nós failure. precisamos de Oh, catéter de can't do it, artéria but we pulmonar need para the esse pulmonary paciente, artery porque catheter não for this tem patient como because there's no way acompanhá-lo sem isso. to Da monitor him mesma without that. forma, The same way, se ele tem SARA, muitos desses if pacientes podem a complicar, lot of mesmo these no patients can pós-operatório, pode ter uma worsen, infecção, there can um be SARA, an ou infection mesmo and a SARA pós-choque, or post-shock hemorragia, a or gente bleeding. precisa monitorizar uma SARA, We a need to monitor the termodiluição SARA transpulmonar circulation, nos possibilita a transpulmonary. medida da água This extravascular makes it pulmonar possible for the de pulmonary extravascular permeabilidade sort of capilar. index of Se em capillary. outros casos a gente pode So usar in other métodos cases, we descalibrados can e have usar a avaliação da non-calibrated pressão methods de with pulso ou a change pressão do volume variation of sistólico. the systolic Bom, volume as well. esse é um Well, estudo que this avaliou, a is a gente sabe que study agora a that we gente says tem we o know that HPI, now que é we have the HPI, which is que vai fazer uma it will predição, there will né, be a com prediction algum tempinho de antecedência, se o paciente some vai time fazer before the hipotensão. Esse patient foi um will estudo have realizado hypertension. This was a em study transplante hepático, performed through e aqui liver mostra transplant, and this que não shows existe uma boa that there correlação entre is o débito no good cardíaco medido correlation pelo between heart HPI e o output catéter de measured with artéria the pulmonar, HPI e and nem the pulmonary a, catheter a or the resistência vascular sistêmica, systemic e vascular mostrou resistance. uma sensibilidade And it bastante showed alta a para prever sensitivity that was quite hipotensão, high to tá? foresee Mas com hypertension. So, uma especificidade muito baixa, but with a valor very preditivo low specificity, positivo de the apenas predictive value of 33%, ou seja, o alarme, 3%. houve uma So fadiga de alarme, there was an e alarm eu fatigue. diria que até no And I would momento say precisa-se that mais at this estudos, e o point, we need to HPI não está study more, pronto and ainda the para ser HPI utilizado de is maneira not aberta. yet ready Bom, to em be used relação at the a, bedside, right? obviamente, na UTI, as So, of variáveis course, in the oxigênio de ICU, CO2 the variáveis são and extremamente variables are importantes, o extremely lactato, important. embora ele Lactate. demore para So even though it responder, né? takes O time CO2 to gap, a answer diferença the venoarterial CO2 de gap, CO2, the CO2, ele é um is marcador substituto do it's débito a cardíaco, substitute a gente marker for the usa heart para ver se o output. We débito use it cardíaco to está see if the adequado, heart assim output como a is SVO2. adequate as Olhando CO2. no transplante Just hepático looking essas at the liver variáveis, né, transplant, aqui a gente tem os dados we have the ainda não data here. publicados, mas já It's em not yet vias published, de but of the 447 400, pacientes, é a tese de doutoramento this da is this professora doctorate Lívia, thesis of né, em que Professor ela Livia. avaliou todos esses She assessed marcadores de all perfusão these markers tecidual e o for delta tissue PCO2, perfusion e a and delta gente vê aqui uma PCO2. correlação muito We see boa here em a todas very as good três fases correlation in na all three admissão na phases. UTI, né? Então, quando o lactato I see aumenta, when o the lactate BS goes up, altera, a SVO2 cai, o BS delta altered, PCO2 aumenta, delta na PCO2 UTI, increases in the só o delta ICU. PCO2 foi Only the importante delta aí na PCO2 predição is important in the de prediction desfechos ruins, o que of sugere bad que outcomes, which possivelmente suggests that eles possibly têm que ser usados aí como must be metas utilized terapêuticas, né? as Bom, em therapeutic relação à goals. So in otimização, relation to são the esses 6 optimization, passos: cuidar, não deixar o these paciente 3 steps, povolenco,
cuidar do leave the tônus patient motor, hypovolemic. né? E da função So, cardíaca. and heart Pressão heart arterial média function. já foi falado, assim, Average heart eu rate acho que was eu already até queria que mentioned. o Marcelo Actually, I wish Marcelo comentar sobre uma would tese de comment um on aluno a dele, thesis que for one of his fez students. 2 níveis de pressão no pós-operatório There's de 2 pressure transplante, levels in the mas a post-op gente sabe que transplant, tem que usar but we know vasopressores, that we must use noradrenalina e vasopressina, vasopressin or principalmente adrenaline na UTI, para vasopressin, manter especially in the essa ICU, PAM sempre to keep this estável PAM e always impedir stable injúria and orgânica. impeding organ injury. Sempre avaliar a Always fluidoresponsabilidade, como já foi assessing falado. responsivity. Nós temos que lembrar que não existem Said, 2 we pacientes need to remember iguais that e there o are no mesmo, two patients that mesmo are the same. paciente tem momentos And the totalmente self-same patient diferentes, has que completely muitas different vezes ele moments. pode One se of the time, beneficiar de um you may regime mais benefit restritivo ou de a more regime restrictive mais regime liberal. E or para a more isso, liberal né, one. a gente tem que ser And for preciso. that, we need to be Isso aqui é accurate. uma curva em J, que This is todos the conhecemos J muito curve. bem. We all know it Paciente com quite well. sepse, paciente com Patients with trauma, sepsis, with pacientes trauma, com SARA, todos os patients pacientes are gravemente enfermos patients that UTI, are a gente conhece, at the ICU. mas principalmente os cirúrgicos, né? Especially the A gente surgical conhece bem patients. essa curva em J, ou We know seja, this J curve tanto a quite well. hipovolemia quanto a Hypovolemia as hipervolemia, well né, as por hypervolemia, diferentes razões, for different vai levar, reasons, vai comprometer a they will oxigenação tecidual e compromise levar tissue a várias oxygenation complicações no and will lead pós-operatório. to several Né? Então, por complications isso, para in ser post-op. preciso, o que So a gente to faz é be avaliar accurate, a função what we do is cardíaca, função assess Starling, né, vendo the se o paciente é fluido heart function responsivo, from Stalin to e see the muito se patient is usa aí responsive a and variação do volume sistólico, a variação with do this variation of the delta systolic TP. volume Esse é um and the estudo delta que P. nós fizemos This was a recentemente, study we publicamos performed no recently, Brazilian Journal, published in no the BJAN, Brazilian journal, né? the Foi uma BJAN. análise Was an pós-hoc de um analysis, estudo the post hoc observacional, analysis and em que observational nós study avaliamos o balanço de where it fluido desses assessed pacientes. O the que a gente fluid queria balance ver é of se a these gente tinha patients. uma And we curva wanted em to see J if there was igual a J dos outros curve pacientes like no the other patients in pós-operatório. the post-op. Tá? Nós fizemos o balanço We diário, o balanço daily acumulado balance desses and pacientes, accumulated e balance a for gente these observou patients, a and mesma we curva em observed J the que foi same descrita para J outros curve pacientes was described cirúrgicos. for other Ou surgical seja, esse patients. grupo 1 é o So paciente que ficou group com one balanço is a negativo depois patient de that was in 3 a dias de negative admissão balance na after UTI. 3 O days of grupo being 2 é um put balanço into the ICU. equilibrado, Group 2 is a ou seja, um balanço balanced hídrico aí em torno de volume até 2 litros. E o grupo hydrogens up to 3, 2 aqueles liters. pacientes que And têm um group balanço 3, those muito positivo, patients eles têm uma have a very mortalidade, positive que é a balance. They taxa de have a mortality mortalidade. rate. This is Ou mortality seja, rate. ser So, preciso, né? if E não dar necessary, fluido nem de menos e nem de mais, not given too many com fluids or certeza not enough pode melhorar, fluids. tem um For sure, potencial grande aí there para is a melhorar o high desfecho. potential A to gente improve sabe que esses outcomes. So we balanços know that hídricos these acumulados water balance, positivos acabam accumulated se positive correlacionando, balances, they end então, up correlating. com disfunções orgânicas. E It quando a goes gente to olhou aqui organ tanto o failure. balanço And acumulado como when o we balanço see no dia the 1, accumulated as principalmente, que well as foram the day one preditores tanto balance, de these were predictors mortalidade for the aos mortality 30 rate. dias, e There's aqui o 30 balanço no days. primeiro dia de And on disfunção the first day primária for foi primary preditor de dysfunction disfunção predictor primária do was enxerto. Está aumentando praticamente aqui 2 vezes a chance de morte so twice the quando chance of death ele estava ali no grupo 3. this pass away Tá? when you were in group Bom, em 3. resumo, So to o volume summarize, a gente tem que fazer corretamente, we need né? to do things right with Respeitando aquelas volume. fases We need de to respect resgate, de the ressuscitação, de rescue otimização, de phases, the estabilização. optimization A phase, the gente precisa tomar stabilization. cuidado, a gente não We need to be pode dar careful. We muito can't fluido muito give them cedo, too many fora de hora, fluids e too muito early menos at the ter wrong que correr time atrás depois e and dar fluido not have to demais, né? run after them Todo and give them too many paciente fluids. tem que ser And avaliada a all the patients, they must responsividade be assessed e to assess the mesmo responsibility. o And even fato de o so, paciente even the ser fluido fact that the responsivo patient não quer is dizer going to be que ele fluid necessita de responsive does fluidos. not mean they É need absolutamente necessário que fluids. não tenha It is risco absolutely de necessary that perder there esse is fluido, no né? risk Ou of seja, me, esse fluido tem that que this virar fluid volume must sistólico e não become ser extravasado para systolic os volume. órgãos e Not dar, por must exemplo, um not edema go to the pulmonar. organs that Então, qualquer sinal happen. de It could be a lung hipervolemia edema deve happen. Any desencorajar sign of mais a hypervolemia administração must de discourage further fluidos, né? application of Novamente, fluids. porque Once não é again, porque um paciente é fluido it's not just responsivo because the patient que responds ele to precisa fluids de fluido e a that they need fluidotolerância fluids, tem que ser and their fluid avaliada. tolerance Esse must aqui é um be estudo que assessed. This is mostra a study que
It shows que a coexistência de fluido the coexistence of fluid e responsivity fluido tolerância é possível. and fluid né? tolerance Então, is a gente pode possible. ter as duas coisas juntas. Esse So estudo we can have fez both things together. This VTI, study was with a versus VTI, what Thomas did ultrassom, was e mostrou ultrasound, que, independente do and it balanço showed desses that independently of the eles podem patient's ser ao mesmo balance, tempo they can que eles be at são the fluido same responsivos, time, eles podem ter they're fluid congestão responsive, orgânica, they can have congestão organ congestion, they can hepática have também. E a liver pressão congestion as well. intra-abdominal, And aqui a intra-abdominal gente pressure, vê well, we também, see é here as well that there preditor is de a desfechos ruins predictor e associados of a bad outcomes, balanço, and it is associated balanço positivo. to E para positive terminar balances. aqui, And to end this, eu queria chamar a atenção, então, para a gente wanted to considerar note quando that parar de dar for us to fluido. consider when Tá? to stop Nesse artigo aqui, delivering o João fluids. In Manuel this article e o here, Luiz, João Manuel a and gente Luiz, colocou alguns dados, we né, put para down some data avaliar a hemodinâmica e to assess também the para parar de dar hemodynamics and fluidos aqui, also olhando a pressão stopping. intra-abdominal, So olhando a let's PVC look at e the olhando as linhas PVC Bs no and ultrassom. the Obrigada, era ultrasound isso B que eu tinha para lines. falar. Thank you. This was what I had to say. Opa, depois de duas excelentes Okay, after two apresentações, great eu queria presentations, abrir I wanted to open para os for colegas da our audiência que queiram colleagues in the colocar questões audience. If you want to chat, write down no questions question in the and chat answers. E and the enquanto a turma vai Q&A, digitando, eu tenho and while diversas you're all perguntas typing e away, I elas são have several apresentações questions. absolutamente interessantes, These are very, coisas do meu very dia a good dia e que me falam presentations. muito ao I have coração. questions from Queria my colocar uma day-to-day pergunta operating, inicial para and os dois this really speaks to professores me. para I had two gentilmente initial mostrarem questions for the professor that showed o problema the do issue ajuste hemodinâmico of no hemodynamic pré-operatório adjustments in paciente de the transplante hepático. preparation of E é the uma pergunta que a gente também tem no nosso grupo transplantations. todo And it's santo a dia. question that we have in our group as well Eu every tenho single doentes que day. variam de I have Chá, mel de patients baque, sem that hipertensão portal importante, don't sem impacto have pulmonar, até pacientes muito mais graves, com hypertension, tudo, very LDL serious alto, FG patients. alto e todas as comorbidades possíveis. So they have all the Como comorbidities vocês they could have. selecionam How do you esses select doentes? Quais os métodos de these monitorização que patients? vão? The monitoring Swangans para methods, todo mundo? swan guns for everybody. Eu pergunto para os dois e eu gostaria That's de ouvir a my opinião dos questions dois for both of you. I wanted to professores. see your opinion, both professors' opinions. Desmuta o microfone. Unmute, please, Lobo. Agora, tá ouvindo? Can you hear me now? Estou ouvindo, perfeito. Yes, we can hear you. Perfeito. Great. Now, Repete a pergunta, por favor. repeat the question, please. Could you repeat the question? Quando você indica as monitorizações When do you mais indicate avançadas for e more quando você indica advanced Swangans? monitoring? Você When põe do todo you mundo? indicate swan guns? You just use it for everyone? Nós já tivemos aqui no serviço The service we've had here, todas as situações possíveis. Nós all já the chegamos a situations you could fazer think of. We Swangans em todos os actually had pacientes. MRIs for every patient. Entrava paciente. Só não Patient got in passava when quando o paciente era chaiado. just when they went in Shai-A. It's rare to have a Shai-A Aqueles patient. pacientes com tumores. It's patients with tumors. Mas a maioria era B e C e nós But usávamos most of em the todos. time, Aí depois, evidentemente, você tem que but entender que clearly, nós temos need to 28 understand that we anos have já de 28 years E on nos this. So últimos in the 5, last 6 anos, nós usamos muito 5, 6 pouco o years, Swangans. we focus a Só lot, utilizamos very Swangans little on realmente swan na guns. We only use swan situação guns que o in a paciente tem uma situation the hipertensão patient has pulmonar já pulmonary anterior. hypertension, Então, quando anterior ele pulmonary vem com o hypertension. diagnóstico, So we have diagnosis. de With the hipertensão diagnosis, pulmonar, nós preparamos, passamos o we Swangans. prepare to E na use swan avaliação guns. But in the pré-operatória, a gente já preoperatory tem o valor da assessment, pressão we already had the pulmonar value média. of Já the temos na average mão. pulmonary Então, com isso, a situation. gente So também se prepara it's on para hand. So fazer we a prepare vasodilatação. Temos for the todos os professores com vasodilation. óxido nítrico, na maioria das vezes óxido nítrico que a gente So utiliza. nitric oxide. Mas, Well, I think já we use aconteceu this, também and de it's nós happened descobrirmos no momento de that we passar o could sangue. discover it the moment E we use aí, the swan o guns. paciente que não vem And com essa the avaliação, patients that a gente don't passa go for this Swangans e assessment, they observa give a them swan pressão guns, arterial pulmonar and we see elevada. pulmonary, Que eu me elevated lembro, assim, acho que pulmonary. 2 ou 3 pacientes, nós So I suspendemos a remember cirurgia. 2 or 3 patients, we suspended the Já surgery. tinha sido anestesiado, passou o Swangans, They already a had equipe anesthesia, cirúrgica pronta e nós suspendemos and the surgery was porque ready. nós And não we tínhamos suspended it preparado para because esse tipo de we paciente. weren't prepared for this type of Portanto, patient. a gente corre um risco
So we run the risk, we assess the pre-op, we run the risk of having a patient that is wrongly assessed in the preparatory. It's impossible to leave this to the side, but it is possible, and we discovered, but now we don't use this routinely anymore. We've used most of the time on calibrated patients, and a few calibrated situations as well. Most of the time, these Swan-Ganz catheter as well routinely. Even though we know that routine use Swan-Ganz catheter has a few possibilities to give altered values, alterations, valvular, and the echo transesophagic, I think that it brought us a lot of benefits because of this. And before we pass the word to Professor Suzana, which will remember that decide that this is a controversy still. So I ask Lobo to remove your share screen. Remove the share screen. Stop sharing screen. Stop sharing your screen. Luiz, Luiz, quando o paciente é mais when grave, a a gente patient agradece is muito more quando ele serious, já vem de we are very Swan-Ganz, thankful when tá? they already came Senão, o in que with vai the Swan-Ganz. acontecer If not, what's going to é happen, que a gente só vai passar o Swan-Ganz se esse paciente tiver we're uma going to give him complicação, Swan-Ganz. chocar, If the patient goes through e aí complication, tiver... No we momento, have nós estamos com um the paciente point where desse, you have a inclusive com patient like disfunção this. de VD, etc. Mas o que a gente faz What normalmente, quando o we normally paciente não está do com when the Swan-Ganz, a patient gente does se not have Swan-Ganz, baseia muito na análise do we base contorno de ourselves a pulso lot on para the avaliar a fluido-responsividade. Então, pulse variáveis de analysis. perfusão, So delta perfusion PCO2 variables for delta é muito BCO2 importante, ali a is gente very usa important. Actually, bastante. we use this a A lot. gente usa tanto o Starling I quanto o use the flow Starling track as well as para the full track, avaliar as tendências e a assess the responsividade a trends fluido, and the responsivity, avaliando, às vezes, desafios de and volume, assessing the com melhoria do volume débito cardíaco challenges em with 10 an a improvement of the 15%, ou heart depth, mesmo of the variação heart output, vônus, as well as the VDS e variation of delta the PP, VBS and delta naqueles PP. pacientes que têm parâmetros Patients that que have não têm parameters contraindicação para usar and isso. have no contraindications to use this. O Starling a gente tem usado, que é a Starling, we have used biorreactância, this que tem at sido the bem RX. interessante para It's avaliar a been quite interesting to fluido-responsividade, assess fluid e sempre com responsiveness, muito cuidado também, olhando o always very PVC carefully. e You PIA. at the PIA é uma PVC and the PIA. rotina no nosso It's a serviço routine de in our transplante. service. A gente está sempre atento a We're aumentos da always PIA e da attentive. PVC, sugerindo aí já balanços So positivos suggesting ou positive disfunção, de balances, ventrículo direito. the function of the failure of the right ventricle. Então, essa monitorização So geral, a this gente general considera muito importante. monitoring, Se o paciente complica and the patient com comp hipertensão and pulmonar ou pulmonary com SARA, hypertension ele or vai ou para SARA, o Swan-Ganz ou para a termodiluição transpulmonar, they se go ele já to não está. transpulmonary surgery if it's Essa not already discussão é there. interessante. This discussion is Você percebe interesting. que tem uma certa diferença da There's a monitorização. difference of the Suzana tem monitoring. uma Suzana visão um pouco mais agressiva, talvez eu is a seja bit mais more agressivo aggressive. também do que o Lobo, que já tem mais experiência no operatório. No nosso The serviço, Lobo a has gente more ainda usa preoperatory Swan-Ganz de experience. rotina We para use todo mundo. routine A Swan-Ganz experiência for everybody. do grupo é usar The Swan-Ganz. screens in the group Em use alguns casos, Swan-Ganz, child A, muito A, a and gente sometimes tem shine feito out. sem Swan-Ganz, We've mas done algo this que a without gente não Swan-Ganz, tem, but pelo menos no something momento that we aqui don't no nosso have da at this quebrada, point é eco transesofágico, is é algo echo que eu gostaria transexophagic. muito de também poder utilizar, que eu acho que It's contribui. very difficult E o que right me to dá see medo this. I nesse think it cenário, contributes to this, and habitualmente, é in this sempre scenario, durante a routinely, reperfusão, it's always naquele doing paciente que tem reperfusion on these alguma patients that hipertensão have pulmonar ou alguma some pulmonary cardiomiopatia, hypertension que de vez em or quando some atrapalha a vida da gente no heart issue. Sometimes intraoperatório. it really gets in Mas the way during pegando esse during the ensejo, operation, eu but acho que a discussão foi muito keep this in interessante, mind tanto o que a professora Suzana apresentou no that's what pós-operatório, quanto Professor o professor Suzana Lobo no said intraoperatório, during the é a questão do intraoperatorial ajuste situation is the volêmico. matter of the Essa é uma volemic questão adjustment. So this is complicadíssima. something very Esses pacientes complicated. têm uma volemia dificílima de ser These patients avaliada. have very difficult Eu volume of concordo being no assessed, and I sentido de agree que with the a gente tem sense que ter of alguma forma de we need to have monitorização. some way, De novo, eu vou some passar form a of palavra para o monitoring. Lobo Once e again, para I'll a pass the professora word to Suzana Lobo and then para Professor falar como é Suzana que eles to fazem be com able to os speak about pacientes. how they do Habitualmente, things a with minha patients sensação é que o routinely. doente, What I por feel conta is da that doença da cirrose, due to ele the já chega cirrhosis bastante illness, vasodilatado. E a gente trabalha they pouco have no very nosso grupo. vasculated, and A we gente work tem in our muito group. doente que chega We com a have a lot of CLF ou patients with fases get there with avançadas a da CLF cirrose
já tem uma hipertensão portal, uma We doença have portal hypertension avançada com bastante vasodilatação with a e lot of aumento do septo vasodilation. cardíaco. It E a gente increases induz the anestesia, heart ele tá output, and com we débito induce cardíaco anesthesia, alto. and they E have aí, higher, como é que a gente very ajuda a high volemia desse heart output. paciente So que how do tem we débito address these cardíaco patients, alto right? de maneira Bulimia, which has a prática, high heart output in a tanto no practical manner, intraoperatório quando ele chega da and the operating cirurgia? as well as E when eu they get to tenho aí, vou surgery. botar o cenário. Eu So I'm tenho going aí to uma give you a scenario. I PVC, have eu a tenho um método PVC. minimamente I have invasivo, a que é o que a minimally maioria invasive dos method, which is what cirurgieiros most of the atualmente services utiliza durante o currently transplante. utilize Professor in Lobo, transplant. Global, Tá me please. ouvindo bem? They can hear me, okay? perfeito, Perfectly. perfeito. Essa é uma grande This dificuldade. is one of the Essa, big você tem difficulties. dificuldade de entender, I eu have a também. hard time. I have a Todo hard mundo time tem. understanding it. I have a hard time Realmente understanding it. é Everybody muito does. difícil But it's controlar a actually volemia do difficult to paciente control the porque patient's tem volemia momento, tem because there lugares are do points corpo que or está places vasodilatado in e the body which is vasoconstrito em vasodilated outros or lugares. vasoconstricted in other O places. débito cardíaco varia muito. So the De heart acordo com o output varies a paciente. lot. Depends on the Mas, patient. But embora nós não tenhamos atualmente even though we utilizado don't Swan Guns, eu currently ainda have used, we concordo don't com haven't você. used routinely Swan guns, Se I agree fosse with me you still. dada-se a possibilidade de definir, And the possibility of eu acho defining que this. o Swan Guns, I think Swan guns, evidentemente associado a um eco em depending on being determinados associated to momentos, não echocardiogram in toda a determined cirurgia, inclusive. moments Eu of acho que surgery. principalmente na fase de reproduz Actually, I seria think in ideal. the acute A phase would be volemia, ideal. nós Bulimia, sempre tentamos manter a volemia do we always paciente try to keep the levemente patient bulimia restritiva. lightly E eu acho restricted. que entre, como And como get a that, Suzana falou, as Suzana entre said, você administrar líquido para you o paciente ou administer reter liquid for a líquido, patient restringir líquido, é and melhor restricting você liquid. It's levemente better restringir to do que hipervolar. Então, de preferência, o nosso protocolo, preferably nós temos protocolo baseados em we have medidas de protocols. pesos, de volemia medida, tudo. A gente observa que We've seen é that muito prejudicial se você very der um it's an pouco mais de issue volume. Então, a if we gente provide procura more manter até volume. levemente restritivo. E It's não sei slightly se a Suzana restrictive. concorda, mas eu até gostaria também de perguntar para ela, porque a gente tem uma discussão We um have pouco a discussion acalorada entre o anestesiologista e a terapia intensiva, que of a gente não traz para dentro de intensive casa, therapy. We deixa lá don't no use it hospital. in home. We use Né? that in De the antemão, eu hospital. digo que você já perdeu a discussão. Quando a gente deixa o paciente lá, Leave the patient o there, intensivista reclama que ele está intensivist. hipervolêmico. E a gente procura manter o mais possível restritivo. E It's aí, more e aí restrictive. qual que é a So, conduta correta? what is the right A gente conduct? procura manter sempre o paciente We levemente always try to restritivo, keep the patient lightly mas é restrictive, uma but discussão que a gente tem it's a bastante. discussion we've had quite a lot in the Vou hospital. passar a palavra para a professora Suzana, Not only vou the ver o lado patient, Para não da aumentar UTI. a briga, não quero the briga. question for Dr. Suzana. Então, o problema Well, desse restritivo é que acaba, his perspective, it's muitas vezes, a deixando o lot of the paciente muito time the instável patient is no very primeiro PO, tendo que unstable. receber mais fluido, né? Need to E receive more muitas fluid, vezes and a lot of the injúria time renal. A gente sabe you dos have estudos que kidney ficam injury. acompanhando So, restritivo versus liberal, that is perspective. que muitas vezes A lot of talvez the não tenha time, impacto na mortalidade, there's mas no tem mais impact on disfunção mortality, renal. but there is Então, more eu kidney acho failure. que So, o I think segredo, não that tem the dúvida, e aí secret, não estou falando que é fácil without a fazer doubt, I'm isso, not saying it's obviamente easy não é to do fácil, ainda so. mais no Of course, it's contexto not easy. de vocês, que Even tem more when the várias context that you have, where there's momentos so de many instabilidade, moments fases of diferentes, instability and né? different Para nós é até phases. um pouquinho mais For fácil, us, it's actually mas easier. individualizar, But né? O paciente, individualizing eu quero saber the como é que está a patients, well, reserva I want to cardíaca know dele, como how é que their está o volume diastólico cardiac final, reserve quando eu is, dou how is their volume, se ele and consegue diastolic volume transformar to see a how it is carga em they volume can transform sistólico, the né, preload em systolic pressão de volume. perfusão. E eu acho que isso é fundamental. I Então, think it's como eu key falei, delta PP, se ele tiver delta condições, PP if variação they do have volume sistólico, conditions, mas so the na maioria variations in das vezes é systolic volume. variação A do lot of índice the cardíaco. time, Ele está com débito it's a cardíaco, variation of the mesmo que seja só a index. tendência, no Even if caso it's just a de trend flow track ou Starling, o that que a gente estiver Starling usando, ou mesmo a that we're using, termodiluição transpulmonar, even the transpulmonary ver, e se dilution, ele for fluido see responsivo, if we are a fluid gente continua responsive, dando volume, mas sempre we'll com provide muito further atenção volume, but a always fluido paying attention tolerância. to Eu fluid acho que isso aí é tolerance. fundamental, né? I think that's key. Hoje a gente tem também ultrassom, muita gente faz ultrassom A e lot of tem people habilidade para use fazer isso, que ultrasound and they have ajuda, the ability to ao do mesmo so. tempo que está At the same time, they help. At olhando the same time that PVC, they are PIA, looking at está the olhando PVC, linhas B do pulmão. V Então, lines. também está mais fácil a gente Always avaliar que easier hora que to deve assess parar.
when you need to Eu acho stop. que a gente tem que procurar, sim, ser mais I think preciso. we need to E eu see queria if lembrar o be more seguinte, a gente accurate. I want to aprendeu aí, remember the following. né, We das cirurgias de grande porte durante learned with the tantos large anos, size que tem que surgeries medir so many índice years, cardíaco so para a many gente ter a studies. We need to oferta de measure oxigênio the heart tecidual. output to have Então, eu tissue acho que oxygen esse delivery. So I paciente think that the merece uma patient medida de débito cardíaco de deserves oferta a de measure oxigênio, of sim, rate to principalmente no rate, the intraoperatório e oxygen nas primeiras 24 intraoperatorial in horas the de first pós-operatório. 24 hours. Deixa eu fazer uma Let pergunta me aqui da ask you audiência. Uma something colega for the chamada audience, a Gabriela colleague called R. Gabriela Ela pergunta R. o She seguinte: para asks, verificar a to microcirculação é check realizado a microcirculation, diferença they use the difference entre between PVCO2 e PVCO2 and PaCO2. PaCO2. Eu vou pedir para a I'm going to professora ask Suzana explicar Professor pouco como é que Suzana isso to explain a funciona, bit como é how que se that works. interpreta esse gradiente entre How do you C2 e interpret C2 this arterial gradient para between avaliar the a arterioles microcirculação, para ela não to ficou assess claro microcirculation? This is clear. esse conceito. Eu acho que você está falando do CO2 gap, né? I think you're talking A about the diferença CO2 gap. veno-arterial do CO2, The arterial, ela é uma medida substituta de fluxo. Porque o it's que a que flow, acontece? Se eu it's tenho a different measurement of flow. baixo So if fluxo I na have circulação, a uma low flow circulação in the mais circulation, it's a hipodinâmica, more quando hyperdynamic, o sangue passa no pulmão, ele vai passar mais they're going to lentamente, pass more né? Então, slowly, eu vou ter uma maior retirada have a do higher CO2 da removal of circulação CO2 arterial. Ao passo que, se eu tenho for um heart fluxo circulation. baixo, eu So tenho if uma I have a maior, low e tem flow, hipóxia, tem uma maior produção de CO2. they have a higher production of Então, CO2. essa So diferença veno-arterial do CO2, ela aumenta, this different, né? E isso the é arterial difference goes inversamente, up. So this is inversely, inversamente ao débito cardíaco. Então, a it's medida do it's delta inverted to the heart. VCO2 But é so inverso the ao delta débito CPO2 cardíaco. is Quando o the débito invert of the cardíaco cai, o heart delta output. So when PCO2 it goes sobe. down, the O delta delta CPO2 PCO2, que é a goes up. diferença Delta veno-arterial PCO2, do which is CO2, quando ele é the maior que difference 6, between the ele CO2 sugere that's higher than 6, inadequação it do suggests an débito inadequation cardíaco para a demanda metabólica do of the paciente. heart Então, output isso aí toward é the uma hora que a gente vai metabolic demand of fazer the um patient. teste de fluido So that's when we have responsividade, a fluid ou se ele responsiveness não é test mais done. fluido If responsivo, it's not, talvez ele if se they're no longer beneficie fluid responsive, de maybe they will benefit dobutamina. from the Ou butamine. seja, eu só So preciso de uma I gasometria just need a venosa e de uma venous gasometria gasometry arterial and colhida arterial no mesmo gasometry. momento. At that right there, right Não, that. Perfeito, perfeito. All right, great, Posso great. falar? Lobo, Can I por say favor. something, Global, please? Então, Please. o delta Right, CO2, so delta CO2, nós temos utilizado we have rotineiramente no used this intraoperatório. routinely in the Como que a intraoperatorium. gente So faz a gasometria? A gente, how do quando we work in começa a cirurgia, gasometry nós colhemos uma gasometria inicial, zero, initially momento da incisão. Após uma at a hora, moment of incision? So nós after an hour, colhemos outra gasometria. Quando tem they o check the clampeamento gasometry, and when there's da veia clamping porta, of the em vena torno de porta, 40 minutos, 50 minutos, after a 50 fase minutes anahepática. Após 30 of the minutos, nós anapathic colhemos outra phase, gasometria. Então, eu também avalio o débito de always CO2 also assess the durante a CO2, anahepática. E the uma hora anapathic, após a reperfusão, a gente an avalia hour de after novo. perfusion, Então, nós temos no we assess it once intraoperatório, again. além da monitorização, So on top of monitoring, pela gasometria, a gente observa from gasometry, essa we relação observe inversa this inverted do débito relation. cardíaco. Então, mantendo nós preconizado, né, o So protocolo we've nosso, recognized their que se protocol. elevar acima de 8, 6, 8, significa realmente It débito needs cardíaco mais baixo, que a gente poderia means melhorar a lower heart a output. oferta de líquidos para ele. We can Então, a gente improve tem the feito 3 vezes delivery of durante o liquid for him. intraoperatório. So Era 3 isso que eu queria times in comentar. the Nós operation usamos room. That's what bastante I o wanted to delta say. We CO2. use delta CO2 Eu vou quite fazer a bit. comentário em cima de I wanted to vocês, comment apesar de ser on moderador, top mas of assim, eu that as a acredito moderator, também but I que believe also that no intraoperatório, naquele paciente the que está in the hipotérmico, intraoperator in the anestesiado, operating with the eventualmente essa patient that is pressão venosa ela hypothermic, fica mais alta, this tem alguns alteration will be episódios higher, posteriores especially with shunts, cirrhotic aí isso patients, but enviesa they have a muito, lot of alguns shunts. venham This anêmicos. Então, Some fazer are uma análise um anemic, pouco mais so complicada. it's O a more fluido do gap complex de CO2, analysis. eu To acho que get ele CO2 tem uma gap informação em gives us associação com a information medida do débito associated cardíaco, que é to mais the heart interessante output. para It's mim. Eu more também interesting for me. utilizo I de also maneira use frequente e this sistemática. frequently and Mas systematic. aproveitando a cancha, But e aí a gente está numa discussão with the interessante de question, since we are hemodinâmica. having an interesting A professora hemodynamic Suzana falou da discussion, função volêmica, você we're talking about discutiu it. You discuss o
o papel the do role CO2. of E the a gente tem CO2 uma gap. outra coisa que We entra nessa have one mesma more thing that equação, que é o goes into seguinte: the same você comentou equation, which is que você this. usa Let's comment a bit plasma on what light. use Não sei plasma light. se é algo que é It's disponível para something todos that is os available serviços. for all Por services. exemplo, a gente tem no nosso, que é um serviço grande, no We have in intraoperatório, mas eu our não tenho the na UTI. intraoperative Na UTI eu service, tenho but I que don't usar have them in the lactato. ICU. We Mas a minha have to use pergunta para lactate. vocês é a seguinte: e a albumina? So Que essa é uma coisa albumin, que a gente usa com uma certa that's liberalidade something no that nosso we serviço. use Como vocês liberally pensam in o our uso da service. albumina How do you think no about the use of intraoperatório e no albumin in the pós-operatório? Se intraoperative and o the paciente tem post-op? um ascite If the refratário, patient você has treinando no refractive pós-operatório, dá ascites albumina and de albumin maneira sistemática? Como vocês pensam, com você, Lobo in a e systemic Suzana, manner, pensam o uso da Lobo, albumina nesse cenário do use transplante do albumin in the fígado? scenario and the Em liver relação transplant. ao Well, intraoperatório, relating to the como eu operating disse, room, é rotina a gente passar, it's routine porque for todo us paciente to cirrótico give ele this. So vem com because every uma cirrhotic albumina patient, relativamente baixa, they have relatively low bem albumin, abaixo de 4, well below 4, 3,5, 3.5, 3,2, às vezes até menos que isso. 3.2, Se esse actually paciente, less than a that if gente this tem assim patient, como we protocolo, can have as a se ele protocol. tiver If they have entre between 2 e 2 3, and nós 3, rotineiramente we damos para cada routine frasco de reposição volêmica, baseado basicamente em we give plasma them light, each a based gente on plasma repõe light. com We albumina, replace, 1 grama de albumina. we Quando, provide albumin. quando não When acontece isso, a that gente doesn't repõe happen, we somente replace mais only, intensamente well, quando o more paciente intensely when tem the patient volume de ascite has que a an gente considera ascites assim, volume, which we consider mais necessitado de albumina, be more quando o necessary for volume albumin ascítico when ultrapassa the 6 ascitic litros volume goes over 6 liters. no abdômen. Quando é mais de 6 litros, a gente repõe When numa it's more intensidade than 6 maior, liters, we replace it with mais higher ou menos intensity. entre 6 e More or 8 less between litros. A gente 6 tem and mantido 8 6 a 9 liters. litros e We tem maintain mantido 6 to 9 liters. We maintain cada 1000 ml every de 1,000 solução de milliliters reposição solution reposition balanceada, a gente repõe um balanced. frasco de albumina. So Quando é we have a mais do que flask of isso, albumin, but it's more than praticamente that. nós temos sido Practically, intensivos, we're being bastante intensive, quite liberais com o uso de liberal albumina. with Acho use of isso que é albumin. muito importante I think it's manter a pressão very oncológica important to keep plasmática. the cord pressure. Eu acho que o pessoal do centro I cirúrgico está think usando that the tanta surgical albumina que center não está guys, sobrando they're para a using so gente na much UTI, albumin viu? that it's Então, not na enough for us in verdade. the ICU. É mais ou menos isso. Então, Ela All pode right. escolher à vontade. O I hospital can dela take your é pick, your incrível. hospital as well. então, na verdade, o Luiz, nós, em relação ao Luis, plasma light, regarding the né, as plasma soluções light, balanceadas, the a balanced gente não solution, vê muita diferença you entre don't usar see o much ringer, difference. pelo custo também, tá? The Então, a cost, gente não usa o plasma light. we don't O use que a plasma gente light. sempre We always, fala se o paciente tem uma we always acidose que say não está that explicada e acidosis, precisa de um diagnóstico diferencial, you have a dose o cloro, differential né? doses. E se o cloro tiver alto, a gente vai If trocar. chlorine is Só quando high, o cloro change it. começa a subir, Only when it eu starts to até go acho up, que a gente peca um pouquinho por esquecer de medir o cloro diariamente aí nos primeiros 2, 3 in the dias, first porque 2 or principalmente 3 naqueles que days, recebem muito especially volume for no those that receive a lot intraoperatório, of volume in the mas intraoperatorium. em geral eu acho que But não temos visto generally, I don't think necessidade o ringer there's no need lactato, até porque a for ring gente lactate procura ter because we try to have a gente acha que só com grandes something that volumes only with large de soluções volumes cristalóides é of que teria algum crystalloid solutions, benefício that's when we em have some termos de in utilizar terms uma of solução using balanceada com plasma of a light em balanced relação ao solution of ringer transfer light lactato. Agora, a albumina, ring a lactate. gente usa Albumin, quando tem realmente grandes perdas por acite, you have se great perdeu loss of ascites, ou aquele paciente muito instável que está com very uma unstable medida de albumina patients. They muito have a baixa, certain abaixo measure de of albumin that's very 2,5, low. alguma coisa assim, ou And síndrome de extravasamento capilar, que a gente capillary quer fazer, leak tentar syndrome. puxar um pouco para o We try to intravascular, né? go towards the Mas geralmente intravascular, também but generally está associada a grandes it's perdas por associated to acite. high losses from ascites. A gente no nosso serviço, In a our gente service, a gente não tem na UTI we plasma don't light, mas eu have acho a que a gente plasma light in the usaria na rotina. ICU. No We use intraoperatório, eu acho que é um routinely in the pouco intraoperatorium. diferente. I think it will be Acho que o different, cenário lá talvez um pouco mais slightly more atrapalhado, porque o doente fica inepático difficult e tudo situation ali. because Talvez esse patient controle would de acidose ajude um pouco Mais agudo. mais. liver failure. But
more acute, but also a fan of albumin. We'll see when we get to albumin. If they have ascites, I'm generous. The ICU is likely slower. Albumin, I think it worked. It's a bit more similar to you, but we're moving towards the end. But there's a question that I would love to ask you both. So this is a discussion that in my group, if it's the use of vasopressin, and I explain why I wanted to hear your opinion. Vasopressin and tolopressin. Here are the vasopressors, which have an important role in the circulation. They're used in HCA patients to reduce varicose bleeding. It is the reverse reason when they go to liver transplant. My impression is that if you give them too much vasopressin, we'll have a oral they'll reduce liver perfusion. So is it worth it? Is it not worth it to use vasopressin in the intraoperative? You don't use noradrenaline and vasopressin when we have a higher dosage, but we try not to use vasopressin. How do we handle vasopressors and this liver transplant? What's your impression? Oh, this is impression based on other studies. I wanted to hear your opinion. Oh, surgical center first. I'm going to go through. If I leave here, you can go there. It's the same thing. Same thing. We always start when the patient works in hypertension, hypovolemia, even vasoconstrictors, noradrenaline. Generally start with a low dose, 0.5 or 0.1. We'll increase when there's a need for a higher increase. We go in with vasopressin. It's not from the start. We don't use it from the start. We start with noradrenaline, with maintain noradrenaline and vasopressin very clearly. Vasopressin, we start to use it only after perfusion. So reperfusion has a lot of hemodynamic effects. They said it's very acute. It's different from intensive therapy. So all responses go slowly. You really need to hold on a little bit more. Albumin must be like the older. Our changes are instant. We have vast gasometry and a pre-angiopathic. Right then, I define, okay, what am I going to do with this gasometry? I'm going to do this, and that. Right then, we go to the anapathic phase. So the results we have on hand, our lab is very good. So sonometry happens in 2 to 3 minutes. So the decision making, what I'm going to do, takes time. And this, after that, it's already in another phase. The change is very abrupt. It's very different. So the biggest challenge you can have is not surgical complexity. It's the hemodynamic response for the patient. And the vasodilated patient who goes to become vasoconstricted or need a volume in 10 minutes, they won't need to anymore. So if you don't have an anesthesiology team that is intense and is focused right there, you could lose a patient. So I say it's very relevant. The surgical center is a bit different from intensive therapy. So even though the patient could get there, they could get there, well balanced, and there won't be so much variation. And the intraoperative room, it's sorry to say this, Suzana, it's the biggest challenge for me. It's more challenging than intensive therapy. I'm scared to death to send a hypovolemic patient there because I know that I'll send. Oh, you're giving them renal ischemia. The patient's gonna go through oliguria. The patient is gonna go on uric. It's very acute. It's very acute. So we're worried about this reposition.
a gente entra geralmente So pós-reperfusão, que o generally paciente está say muito vasodilatado post-reperfusion, e a very noradrenalina não é vasovated, and suficiente noradrenaline para isso. is not enough E for that. aí a gente entra So com that's vasopressina when e we go through associa os dois. vasopressin and we E a gente associate tem both. observado que diminui a dose We de observed that it noradrenalina. reduces Melhora. dosage when Mas noradrenaline geralmente improves. são esses But pacientes com generally, it's hipertensão these portal patients with prévios portal que hypertension atendem imediatamente após a reperfusão. Eu queria ouvir a opinião immediately. da professora I Suzana. wanted to Eu hear sou from Professor intensivista Suzana também. because I'm an Eu perguntei minha intensivist as opinião. well. Eu queria ouvir a opinião da Para nós, o contexto For us, da the UTI, o context contexto and the da vasopressina, é o ICU, the segundo vasopressin, vasopressor, it's the second né, vasopressor. para tentar usar um Try não to use catecolinérgico e not diminuir as toxic doses da and reduce the noradrenalina. dosage of Então, é nesse noradrenaline. contexto. Então, a gente sempre vai estar usando So we're always vasopressina, going to be using procurando vasopressin, usar looking to doses, use para não usar doses altas de doses, not to use noradrenalina. high E, além do doses que, a of gente noradrenaline. pensa And on top of what we efeito think, renal, possível efeito renal the protetor possible da renal effect vasopressina. of the, Mas concordo que a vasopressina em dose alta, the mas vasopressin esse in a high dose, isquemia hepática, isquemia hepatic ischemia, esclânica, isquemia digital, são eventos que digital ischemia, acontecem these are raramente e vão events that rarely acontecer happen. com They doses will muito altas. happen. E se esse paciente está com dose muito alta, realmente ele é um doente muito They have a grave, high que tem tudo dosage. para This is a morrer. very Mas se eu serious entendi a patient. tua They pergunta, may pass você away. está But pensando if I aí understood your um pouco question, you're além, thinking about going talvez usar beyond terlipressina. using Terlipressina nós telepressin. usamos na Telepressin, síndrome we use hepatorenal this in the frequentemente, hepatorenal todo dia. syndrome as well every Mas day. só So não temos usado we haven't used, como talvez se eu Não, a entendi gente a só sua usa if I understood your vasopressina. question, we use Não, vasopressin. é só por as mecanismo, porque são vasopressores com So ação since they are vasopressors, preferencial na circulação they have a portal. preference Isso in daí no portal. pós-operatório, que isso é uma So in coisa the que post-op, é this uma is discussão something interna that do nosso is an grupo, e internal aí a gente discussion tem for our group, intensivista que quer, intensivista que não quer, anestesista and que it's quer, that want e to, they don't want o to. vasopressina eventualmente diminui o Vasopressin fluxo eventually diminishes the sanguíneo para o flow fígado recém-implantado, e naquele cenário da gente ter um at the fígado scenario que that tem we algum have a grau de liver that disfunção de has some enxerto, degree of quem sabe a gente graft piora a dysfunction. disfunção com Really, vasopressina. we can worsen Então, things with vasopressin. é um pouco desse raciocínio que a gente tem feito. mas So isso é that's estudo sort que of what nós we've vamos ter done. que So this is fazer, a né? Porque study that agora we'll vai have vir to aí o perform because estudo now NOVA, we're por going to have a exemplo, the que é um NOVA estudo study. no choque séptico, It's a septic que vai shock tentar study trazer that a will try vasopressina to para mais vasopressin cedo, tentando aí earlier, trying to obter melhores desfechos. improve Agora, realmente, não sei se outcomes. nós So I vamos ter don't essa know. Concordo plenamente que no choque I séptico a agree that vasopressina during pode entrar septic de shock, cara, eu não tenho esse problema. they don't have this Mas problem. E qual é a numa dose que jornada de você What is the fígado, dosage that we quando é have? que você entra com a vasopressina? quando eu When estou you go on acima with de vasopressin, 0,4, when I'm above 0,5 de 0.4, hora, no Não, é igual a translado de fígado. gente. Basicamente, No é o que nós... resto, so muito antes eu basically, estou com vasopressina, way mas no before transplantado de fígado, no vasopressin pós-operatório, and the particularmente, post-op, quando tem especially disfunção de enxerto, eu penso que se eu posso tirar a if vasopressina, I a try to coisa que primeiro passa na minha cabeça é tirar a vasopressin, vasopressina. first thing that goes to my Deixa eu fazer mind uma is get última rid of pergunta vasopressin. da One last question audiência, from the audience. de uma pessoa, A person ele entrou na discussão com a seguinte it goes pergunta: into boa noite discussion a with the next todos, question. Good evening, excelentes everyone. Great apresentações. presentations. Pensando pela ótica pulmonar, a Thinking about vasopressina poderia se tornar pulmonary a optics, droga de vasopressin could escolha become the choice ou ter drug, uso mais precoce or diante de have a more pacientes earlier na use emergência de when a hipertensão patient pulmonar, visto when que they tem have menores efeitos pulmonary na resistência hypertension, as they have lesser vascular também da effects on the adrenalina? vascular Quer dizer, pulmonary effect no with cara que just tem hipertensão noradrenaline. Well, pulmonar, somebody vale a has pena usar pulmonary vasopressina hypertension. Is it mais worth to use precoce, por vasopressin exemplo, earlier para than diminuir o risco noradrenaline because they have a vascular? lesser effect Eu acho que a Suzana pode on responder. pulmonary vascular situation? I think Suzana could Passo a answer palavra that. para ela. I'll let her answer that one. Isso já é um pouco pós-operatório, né? And thinking about the Vou post-op, deixar para ela responder. I'm Não, gonna let her answer. She's more pelo experienced que with that. eu entendi, ele está From what I afirmando understand, he's que isso affirming Então, ele acontece. está that this perguntando se vale a happens pena usar, por conta da hipertensão due to pulmonar, hypertension, vasopressor pulmonary primário, hypertension, vasopressina ao primary invés de vasopressin, noradrenalina. vasopressin Eu instead acho of que nós não temos noradrenaline. essa resposta. I don't mean we don't have that answer. Não tem, eu não, pelo menos eu Don't não have, conheço, não sei at se você least, conhece, I don't know, I know if you know, algum Luis, estudo que avaliou Não. a study that resposta da says, vasopressina na circulação pulmonar, não. and Eu Não, acho que I eu usaria think that noradrenalina I também. would use noradrenaline as well.
também. Eu fico com a noradrenalina e eu I tô bem keep, feliz. I'll A gente stay sabe with que o SBA noradrenaline. I'm droga very é uma happy. droga I don't boa. know what's drug. Mas, It's a good gente, drug. ó, Okay, folks, agradeço thank a you todos. all. Agradeço ao professor Lobo, Mr. agradeço à Lobo, professora Suzana, mas estamos chegando na hora, 10 horas Suzana, da noite, time, amanhã it's de manhã 10. tem que bater continência Tomorrow, no TR7. I'm ready to go to the Passou uma ICU. hora. Be here at 7. Passamos do So, horário. yeah, we Para went over se time. despedirem e Time to say mensagens goodbye. finais. Professor Lobo, depois o professor Professor Suzana. Lobo, after that, Eu Professor Suzana. agradeço So, muito thank o you convite que a Eliana for nos invitation. fez e fico feliz de ter participado I'm glad to desse have webinar da participated. SBA. É a primeira vez que The eu SBA. participo de um webinar que a SBA me convidou. Fico muito First time I'm feliz. part of a Eu webinar. sou I'm fã very da happy to be Eliana, part. todas I'm as Eliana's copas, son. ela tá lá. Ela e o Vicente And the são copy, muito Liana, ligados good friends of ours, à are very área que eu connected. gosto, que é hemostasia, né? E eu agradeço And we're o thankful convite, estou à disposição for your invitation. caso And queira I'm here outras available. vezes nos chamar, estamos sempre Want disponíveis. to, we're always Obrigado, available. o Luiz, um grande And amigo. thank you, Obrigado, Luis, a Agatha. great friend of Obrigado, ours. Eliana. Obrigado, Suzana. Thank you, Suzana. Thank you, our Professor friend. Suzana. Eu também agradeço o convite. Foi um Yes, prazer so estar aqui com it vocês. was great to be here with you. Thank you A for the Liana pelo invitation. convite, você pela Liana, moderação for aí, your invitation, you Luiz. for the moderation, Luis. E And queria I wanted to parabenizar a Liana pelo congratulate excelente Liana trabalho for que the eu sei great que ela work. tem feito I aí na know she's doing revista, good que work on logo, the logo vai se publication. tornar uma Soon, grande soon revista com fator de will impacto be a great nas mãos dela. publication with a great impact Muito factor obrigada. in our hands. So thank you for everything. Pessoal, muito obrigado a todos. Folks, Uma thank boa you. noite. Eu Good preciso evening. correr. And I need Amanhã to tem que go bater continência às because 7h. I gotta be there Tchau, at 7 tchau. a.m. sharp. So be seeing you. Good Boa noite evening. a todos. Good evening all.